Good morning, students. Today, we will start our second module. Before that, we will just brush up our previous thing, like what we see in the first module, what all things we see in the first module. That is, maybe, that is about one thing is what is a share. First of all, you are getting aware about the share. Then, after the share, what is a preference share, what is an equity share, different types of share. Then redemption of the preference share capital means repayment of the capital money to those who are holding the preference share. That is the repayment of the preference share capital. Then we see the buyback of share, the bonus issue of share, finally the right issue and the employee stock option scheme, where the employees need to participate in the day-to-day management affairs. For that purpose, what is that? This thing is to be implemented, the ESOP, Employee Stock Option Scheme. Today we are going to see underwriting, a new term or a new chapter, that is the module, underwriting of shares and debentures. So what is underwriting and what are its peculiarities or the features like that and the problem? That is the second module with regard to. So we will start with the what are the things with regard to the second module we will look into. So I'm going to share the screen with you. So what is an underwriting? So second module, underwriting of shares and debentures. So what is a share, what is a debenture, and its underwriting. So in order to get the certificates to commence business, public limited companies have to satisfy the provisions connected with the minimum subscription. So public limited company, they are having a clause that they need to achieve the minimum subscription amount. So what is the minimum subscription? Subscription that you know, isn't it? So minimum subscription is minimum amount that is to be generated from the public. That is the, in simple terms, the minimum subscription. So minimum subscription is the minimum number of securities or the shares that must be subscribed by the public in order to get the certificate to commence the business. Business start ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം. അതിന് പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനീസിൽ ഒരു മിനിമം എമൗണ്ട് അതിന് മിനിമം ആൾക്കാരുടെ മിനിമം പബ്ലിക് ജനറൽ പബ്ലിക്കിന്റെ ഒരു മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വേണം. അതായത് minimum number of securities that must be subscribed by the public in order to get the certificate to commence the business. For ensuring such a minimum subscription, public companies enter into an agreement with some persons or institutions to ensure the sale of minimum number of security. This one, minimum subscription. So it is the minimum amount of the security or minimum number of the security that is to be subscribed by the public in order to get the certificate for commencing the business. For such a thing, public companies enter into an agreement with some persons or institutions to ensure the sale of minimum number of security. The agreement that comes into existence is called underwriting agreement, and the person or institution that agree to sell a minimum number of security of the company for the commission are called underwriters. So what are the things? What are the terms? Minimum subscription, okay, subscription. Then underwriting, what is that? Agreement. And those who are doing this work, that is the underwriters. So we will look into this once again. So minimum subscription is the minimum number of securities
that must be subscribed by the public in order to get the certificate to commence the business. For ensuring such a minimum subscription, the public companies enter into agreement with some person or institution. ഒരു ചില ആ വ്യക്തികളോടോ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനോടോ public companies they are having for maintaining some agreement in order to ensure the sale of minimum some number of security. Such an agreement that comes into existence is called the underwriting agreement. അങ്ങനെ വ്യക്തികളോടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനങ്ങളോടോ ഒരു എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ എഗ്രിമെന്റിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എഗ്രിമെന്റ്? For requiring the minimum number of the securities to be attained by the or subscribed by the public. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് ചില സ്ഥാപനങ്ങളോടോ അല്ലെ ചില ആൾക്കാരോടോ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ that is the case with the underwriting agreement, and those who are doing this activity for getting some commission, they are called the underwriters. Clear? അപ്പൊ അതാണ് ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത്. എന്താണ് അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഓഫേർഡ് ഓർ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ദ ജനറൽ പബ്ലിക് in order to commence or in order to get the certificate for commencing the business. അതാണ് മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ. അതിന് ചില വ്യക്തികളോടോ ചില സ്ഥാപനങ്ങളോടോ ഒക്കെ ഒരു എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് വരും. ആ എഗ്രിമെന്റ് ആണ് അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് എഗ്രിമെന്റും. ആ എഗ്രിമെന്റിൽ കമ്മീഷൻ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു മിനിമം നമ്പർ കിട്ടാനായിട്ട് ചില വ്യക്തികൾ ഒക്കെ ഇടപെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? അണ്ടർറൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ക്ലിയർ? Then we go to the meaning and definition with regard to this. So underwriting is an agreement between the underwriter and the issuing company. So who all are there? Two persons are there, two parties are there. One is the underwriter and the issuing company itself, where underwriter undertakes to take up the whole or a portion of the offered shares or debentures or middleman. So they are taking a whole or a portion of the offered shares or debentures or any other securities as may not be subscribed by the public. So that is the case with the underwriting. So what are there? Underwriters are there, underwriting agreement is there, and one more is there, underwriters. Underwriters. So this is the thing. Underwriting is an agreement between the underwriter and the issuing company, where the underwriter undertakes to take up the whole or portion of the offered shares, that is, or debentures, or any other securities that as may not be subscribed for by the public. Public subscription നടക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ they may taken an initiative to do this. Who? The underwriter, and they are getting for what? For the benefit is the commission, underwriting commission. An underwriter may be an individual, a firm, or a joint stock company performing the underwriting function. ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി ആകാം, അല്ലെ ഒരു ഫേം ആകാം, അല്ലെ ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാകാം. Who? The underwriter, isn't it? So the underwriter may be an individual, a firm, or a joint stock company for performing such a function, underwriting function. For guaranteeing the sale of shares and debentures, the underwriter charges an agreed commission, usually calculated on the issue price of the shares or debentures. Share or debenture issue price they are charging some commission for the work undertaken by this underwriter. Clear? So therefore, it's an agreement between the underwriter and the issuing company, where the underwriter undertakes to take up the whole or part of a portion of an offered shares or debentures or any other security as may not be subscribed by the public. Subscription നടക്കാത്ത ഭാഗം അല്ലാതെ ജനറൽ പബ്ലിക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത പാർട്ടിനെ ഇവരെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇവരൊരു മിഡിൽമെൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാണ്, ഇന്റർമീഡിയറി ആയിട്ട്, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ കമ്പനി ആൻഡ് ദി പബ്ലിക്. അപ്പൊ കമ്പനി ആയിട്ട് ഇവരൊരു എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ആ എഗ്രിമെന്റ് ആണ് അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് എഗ്രിമെന്റ്. അവർ ചെയ്യുന്ന വർക്കിന് കിട്ടുന്ന കമ്മീഷൻ ആണ് വിച്ച് വൺ? അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ. ആ വ്യക്തികളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? അണ്ടർറൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള എഗ്രിമെന്റ്, അവരും കമ്പനിയും തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെന്റ് ഫോർ എയ്തർ ടേക്കിംഗ് അപ്പ് ദ ഹോൾ ഓർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഓഫേർഡ് ഷെയർസ് ഓർ എനി അതർ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി. ഷെയർ മാത്രമല്ല, ഡിബഞ്ചറും ആകാം. അതുകൊണ്ടാണ്. സോ എനി അതർ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി that is to be
not to be generally subscribed by the public. In such a case, this person, the underwriter, takes initiative to do this. So that is the function also. And for the functions performed, they are getting some benefit also. That is the underwriting commission. Agreed commission usually calculated on the issue price of the shares or debentures. Then definition with regard to underwriting. According to section 76 of the Companies Act, underwriting is an agreement whereby the underwriter ensures the company that in case the shares and debentures offered to the public are not subscribed by the public to a required extent, the balance of the shares and debentures will be taken up by the underwriter. ഇപ്പം നമ്മുടെ അവിടെ ഇതുപോലെ അഡ്മിഷന്റെ ഇതാണ് ആ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ എഗ്രിമെന്റ് ഏജൻസിയെ ഏൽപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ചെയ്തില്ലേ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ for what purpose this also is to be doing. And agency, this is an agency for doing the same procedure, isn't it? So underwriting is an agreement. Agency also is an agreement, isn't it? Between the institution and the agent, or whoever the having the this one, whoever is the owner of that agency, isn't it? So there is an agreement. Like the same, underwriting is an agreement between the underwriter and the issued company, where ensures the company that in case the shares or debentures or any other securities that are not to be publicly not to be subscribed by the general public, അവർ പബ്ലിക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഭാഗം ഏതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഷെയർ ആണ്, ഏതൊക്കെ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ആണ്, ആ കമ്പനിയും അണ്ടർറൈറ്ററും തമ്മിൽ ഒരു എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. സോ ദാറ്റ് the balance to be taken up by the underwriter itself. Adana. Balance of the shares and debentures will be taken up by the underwriter. So, according to section 76 of the Companies Act, it is an agreement whereby the underwriter ensures the company that in case the shares and debentures offered to the public are not subscribed by the public to the required extent, the balance of the shares and debentures will be taken up by the underwriter. So, whatever terms you see now already, you studied underwriting agreement between the underwriter and the issuing company. For what purpose? If the general public is not to be taken up the shares or debentures up to a certain portion or up to the whole thing, then in such a case, it is to be taken up by whom? The underwriter itself. For that purpose, that work, they are getting underwriting commission, and the person is called the underwriters. Clear? So minimum subscription, underwriting agreement, underwriters, and underwriting commission also. Okay, and commission is to be calculated on the issue price of the shares or debentures. So this is the first part with regard to. Then we see the provisions as per the or the condition regarding how this purpose is to be doing. എങ്ങനെയാണ് ഇത് നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. So, the condition with regard to underwriting of shares. A company cannot pay any commission on the issue of shares unless permitted by its articles of association. അതായത് ഒരു കമ്മീഷനും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കമ്മീഷനും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ? അത് അൺലെസ് പെർമിറ്റഡ് ബൈ ദി ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ. അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ മെമ്മറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ, ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ. അതാണ് കമ്പനിയുടെ എന്ത് ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസിന്റ് അതുപോലെയാണ് കമ്പനിയുടെ കേസിൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ. അപ്പം ഇഫ് ദ ആർട്ടിക്കിൾസ് പെർമിറ്റ് ഓൺലി then only commission to be charged to the issue of shares or commission to be paid to such a case, issue of shares. So a company cannot pay any commission on the issue of shares unless permitted by its articles. Second is, commission cannot be paid to any person for shares or debentures which are not offered to the public for subscription. So, cannot be paid to any person for shares or debentures. Share or debenture issuing ഒരു വ്യക്തികൾക്ക് പോലും കമ്മീഷൻ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല which are not offered to the public for subscriptions. Subscription കൊടുക്കാത്ത കേസിലുള്ള subscription കൊടുത്ത കേസിലാണെങ്കിൽ there it is. Otherwise, which are not offered to the public for subscription, such shares or debentures, the person attached to that cannot be paid any commission. And the commission is limited to 5% of the issue price in case of shares and 2.5% in case of debentures. Debentures in the 2.5%,
ഷെയറിന്റെ 5% നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് the commission to be charged. Then, however, in practice, SEBI has allowed the underwriting commission only at the rate of 2.5% of the issue price of equity share. Equity shares in the 2.5% എന്ന് എന്തിന്റെ SEBI allow ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ generally 5% ആണ് commission to be charged. അപ്പോൾ 5% for the shares and 2.5% as per the for the debentures. But SEBI is ruling that allow the underwriting commission at the rate of 2.5% of the issue price of equity share. Then, the amount of rate of commission should be disclosed in the prospects also. ആ ഡീറ്റെയിൽസിനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ കമ്മീഷൻ ടു ബി ചാർജ്ഡ് or the amount of rate of commission that is to be prescribed where in the prospectus. And the directors must state in the prospectus that underwriters are capable of meeting their obligation under the underwriting contract. Agreement ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അണ്ടർറൈറ്റർ അവരുടെ പണി ചെയ്തിരിക്കണം എന്നും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ്. So directors must state in the prospectus that underwriters are capable of meeting their requirement or obligation. അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി, അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവർ ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് എന്തിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്? It is to be mentioned by the directors in the prospectus before doing such a thing for the underwriting agreement or contract. Then, companies or meeting of board and powers rules 2014 states that a company having paid up capital of 10 crore rupees or more shall not pay underwriting commission more than 1% without proper approval of the company by a special resolution to be passed. Appo endha paranjirikkunne? As per the rules, the meeting of boards and its powers, companies meeting of boards and its powers, the company's rules 2014 states that a company having a paid up capital of 10 crore rupees or more, 10 കോടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ എന്തുള്ളത്? പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് ഇല്ലേ? കോൾഡ് അപ്പിന് മുമ്പുള്ള ഇതാണ്. സോ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ, ആ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ 10 കോടി അല്ലെ 10 കോടിക്ക് മുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ there should be a clause that the underwriting commission cannot charge more than 1%. 1% കൂടുതൽ ചെയ്യാനും പാടില്ല. പിന്നെ ഒന്ന്, വിത്തൗട്ട് ദ പ്രോപ്പർ അപ്രൂവൽ ഓഫ് ദ കമ്പനി, കമ്പനിയുടെ പ്രയർ അപ്രൂവൽ വേണം അല്ലെ പ്രോപ്പർ അപ്രൂവൽ വേണം വിത്ത് എ സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്. അപ്പൊ 3 ക്ലോസ് ആണ്. 10 കോടി അല്ലെ അതിൽ കൂടുതൽ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ഉള്ള ഒരു കമ്പനിക്ക് 1% കൂടുതലായിട്ടുള്ള കമ്മീഷൻ ചാർജ് ചെയ്യാനും പാടില്ല. പ്രോപ്പർ അപ്രൂവൽ വേണം വിത്ത് പ്രോപ്പർ റെസൊല്യൂഷൻ ടു ബി പാസ്, സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ ടു ബി പാസ്. So in this regards, the following points are to be noted. No underwriting commission is payable on the shares taken up by the promoters or employees or directors or business associates. Underwriting commission is not at all there in which cases is payable on the shares taken up by the promoter, the employee, the director, the business associate, etc. And commission is payable on the whole issue underwritten, മൊത്തം, അതായത് പാർഷ്യൽ ആയിട്ടല്ല, okay, underwritten, irrespective of the fact that the whole of the issue may be taken over by the public. മുഴുവനായിട്ടും പബ്ലിക് എടുക്കും എന്നുള്ള ഒരു അസംഷനിലാണ് എന്ത് നടത്തുന്നത്? ഈ അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് എഗ്രിമെന്റിൽ എടുക്കുന്നത്. അതായത് പാർഷ്യലിന് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല, അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. സോ ഈ 2 പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്തൊക്കെ? നോ അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ ഈസ് പേയബിൾ ഓൺ ദ ഷെയർസ് ടേക്കൺ അപ്പ് ബൈ ദ പ്രൊമോട്ടർ. ഈ കമ്മീഷൻ ഒരു എംപ്ലോയി എടുത്താൽ അതിനില്ല. പിന്നെ വേറെ ആരാ? ബിസിനസ് അസോസിയേറ്റ്, ഡയറക്ടർ, പ്രൊമോട്ടർ, ഇവരൊന്നും എന്തെടുത്താല് ഷെയറിന് ഇങ്ങനെയുള്ളവര് ഉള്ള ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷെയറിന് അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. രണ്ടാമത്തെ, കമ്മീഷൻ ഇസ് പേയബിൾ ഓൺ ദി ഹോൾ ഇഷ്യൂ, മൊത്തം ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസിനാണ്, അല്ലാതെ നോട്ട് ഫോർ ദ പാർഷ്യൽ. ഓക്കെ, സോ കമ്മീഷൻ ഇസ് പേയബിൾ ഓൺ ദ ഹോൾ ഇഷ്യൂ underwritten irrespective of the fact that the whole of the issue may be taken over by the public. പബ്ലിക് ഫുൾ എടുത്തു എന്നുള്ള ഒരു അസംഷനിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അണ്ടർറൈറ്റർ. അപ്പൊ ഈ വ്യക്തി ആരാണ്? ഈ ഒരു പരിപാടി, ഈ ഒരു ഇത് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ആരാണ്? അണ്ടർറൈറ്റർ. അപ്പൊ അണ്ടർറൈറ്റർ, who is that? An underwriter is a person who agrees to take a specified number of shares or debentures not subscribed by the public.
പബ്ലിക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യാത്ത ബാക്കി വരുന്ന ഷെയർ അല്ലെ ഡിബഞ്ചർ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ത് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. അതിന് ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ഇവരും ഈ വ്യക്തിയും ഓരോ കമ്പനികളും തമ്മിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. An underwriter may be an individual or a firm or a joint stock company performing such a function. Underwriting function എടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കാകാം, ഒരു ഫേമിനാകാം, ഒരു ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിക്കാകാം. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു വ്യക്തിയാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേം ആകാം, ഒരു ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ആകാം. പക്ഷെ അവിടെ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്താണ്? They need to take up these shares or debentures that are not to be subscribed by the public. അതായത് പബ്ലിക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കാത്ത കേസ് ഉണ്ടോ, അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരെടുക്കുന്നു? അണ്ടർ റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേം ആകാം, ഒരു കമ്പനി ആകാം അതും. അപ്പൊ ആ കമ്പനി ഇഷ്യൂയിങ് കമ്പനി ഓഫ് ദ ഷെയർസ് ഓർ ഡിബഞ്ചർ, പബ്ലിക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നടത്താത്ത ആ ഒരു ഇതിന്റെ അവർ തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെടാം. സോ ദിസ് ഈസ് ദി അണ്ടർ റൈറ്റർ. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു അണ്ടർ റൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്. അപ്പൊ ഇവരും ബ്രോക്കറും തമ്മിൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ്? ഏകദേശം ബ്രോക്കറിൻ്റെതും അവരും ഒരു ഏജൻസി നടത്തുന്ന പോലെ അവിടെയും ഇതേ വർക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്തെല്ലാമാണ് ഡിഫറൻസ്? പിന്നെ സബ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സോ സബ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. It is the process in which an underwriter transfers or shifts a portion of the risk of underwriting to some other persons or institutions are called some sub underwriter. അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ അവർ ഏറ്റെടുക്കാതെ ഒരു പോർഷൻ it is to be transfer or passing through another person, അതിനാണ് പറയുന്നത് sub underwriter. For such a purpose, an underwriter enters into a sub agreement with the other underwriters called sub underwriters, under which they are undertaking to underwrite some shares or debentures of the company for some commission. അപ്പം ഇവർക്കെല്ലാം കൂടെ ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? വേറൊരു പാർട്ടിക്ക് പകുതി ഇത് കൊടുക്കുന്നു ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ അവരുമായിട്ട് ഈ വ്യക്തി, ഈ അണ്ടർ റൈറ്റർ, മെയിൻ അണ്ടർ റൈറ്റർ അവരുമായിട്ട് ഒരു എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അവരെ എന്താ പറയുന്നത്? സബ് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സും. അവർ എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെട്ടാല് സബ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എഗ്രിമെന്റ് എന്നും പറയുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ വർക്കും ഇത് തന്നെ. അവർക്ക് ആരാ കമ്മീഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്? ഈ അണ്ടർ റൈറ്റർ. ഈ അണ്ടർ റൈറ്റർക്ക് ആരാ കമ്മീഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്? ഇഷ്യൂയിങ് കമ്പനി. ക്ലിയർ? അപ്പം ഇഷ്യൂയിങ് കമ്പനിന്ന് ഈ ഷെയർ, പബ്ലിക് എടുത്തെടുക്കാത്ത ഷെയർ അല്ലെ ഡിബഞ്ചർ ആരേറ്റെടുക്കുന്നു? undertake to take it by the underwriters, and this underwriter, some part is to be transferred to another underwriters or other person or institutions that are called sub underwriters, and they agree to do the same work, and they what is that? They started between these two persons one underwriting agreement, so that the sub underwriters will get the commission from where the underwriting commission from where the main underwriter. So that is the case. So sub underwriter is the process in which an underwriter transfers or shifts a portion of the risk of underwriting to some other persons or institutions called sub underwriters. For such a purpose, an underwriter enters into sub agreement with the other underwriters called sub underwriters, under which the sub underwriters undertake to underwrite some shares or debentures of the such companies for some commission. Such an agreement is called sub underwriting. Clear? അപ്പോൾ സബ് അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർറൈറ്ററും മറ്റു വ്യക്തികളും തമ്മിൽ ഒരു എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെടുത്താൽ അതിനെ സബ് അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് എഗ്രിമെന്റ് എന്നും, ആ വർക്കിന് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? സബ് അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് എന്നും പറയുന്നു. It is resorted to by an underwriter for the purpose of reducing the risk he has undertaken in undertaking the shares or debentures of the company. അതായത് ഇതൊരു റിസ്കി ബിസിനസ് ആണ്. കാര്യം ജനറൽ പബ്ലിക് ഏറ്റെടുക്കാത്ത ഷെയർ അല്ലെ ഡിബഞ്ചർ ഒരു വ്യക്തി ഏറ്റെടുക്കുന്നു, അല്ലെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു, അല്ലെ ഒരു ഫേം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഫേം അല്ലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഏറ്റെടുത്താൽ there is a lot of risk that is to be incurred there. So in order to reduce that risk and it is to be passed to some other person, this process is to be done. Which one? Underwriting by other person, that is sub underwriting, or the agreement between these two is sub underwriting agreement. So the other person need to claim the commission from where? The main underwriter, and the main underwriter need to claim the commission from there, from the issuing company. Clear? ഇതാണ് പ്രോസസ്.
So, an underwriter may appoint several underwriters to work under him. However, the sub-underwriters have no direct contact with the company. അവർ കാര്യമായിട്ടാണ് കോണ്ടാക്ട് അണ്ടർറൈറ്ററുമായിട്ട്. അണ്ടർറൈറ്ററിനാണ് മെയിൻ കമ്പനിയായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉള്ളത്. So, they get their commission from the underwriter and are responsible to him also. Duty to or reported to whom? The underwriter, not the company. അപ്പൊ കമ്പനിക്ക് ആരോടാ ചോദിക്കാനുള്ളത്? അല്ലെ കമ്പനി ആർക്കാ പേ ചെയ്യേണ്ടത്? അണ്ടർറൈറ്റർക്ക്. ഇനി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സബ് അണ്ടർറൈറ്റർ ആണെങ്കിൽ അണ്ടർറൈറ്റർ ആണ് എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്? ദ കമ്മീഷൻ. ക്ലിയർ? ദിസ് ഈസ് ദ പ്രൊസീജിയർ. ആൻഡ് ഹു ഈസ് എ ബ്രോക്കർ ദെൻ? സോ ദ സെയിം വർക്ക് but only some differences. A broker is a person who gives his service in bringing a settlement between a vendor and a purchaser for a reward called brokerage. അപ്പോൾ അണ്ടർറൈറ്റിങ്ങിനൊക്കെ കിട്ടുന്ന കമ്മീഷൻ അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് കമ്മീഷനും ബ്രോക്കർക്ക് കിട്ടുന്ന കമ്മീഷൻ ബ്രോക്കറേജും. അപ്പോൾ ഒരു വെണ്ടറും പർച്ചേസറിന്റെ ഇടയിൽ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ത്? ഇൻ സെറ്റിലിംഗ് വാട്ട്? സെറ്റിലിംഗ് ദി സർവീസ് തിങ്സ്, isn't it? So gives the service in bringing a settlement between a vendor and a purchaser, and they will get a reward called a brokerage. So what are the differences between a brokerage and or a broker and an underwriter? So an underwriter is a person who agrees to take a specified number of shares or debentures in case of under subscription, that is not to be subscribed. In such a case, or reduced subscription, in such a case, this is the person who, the underwriter, who took all the shares that are meant for public subscription, that are not to be subscribed by the general public. Specified number of shares or debentures. Why? A broker is a person who gives his service in bringing a settlement between a vendor and a purchaser. ഒരു വെണ്ടറും ഒരു പർച്ചേസറും തമ്മിൽ ഒരു എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? എ ബ്രോക്കർ. Why? Underwriters charge commission, broker charge brokerage. So underwriting commission, brokerage. പിന്നെ എന്താണ് അണ്ടർറൈറ്റിംഗ്, എന്താണ് ബ്രോക്കർ? isn't it? So underwriter ആരാണ്? ബ്രോക്കർ ആരാണ്? അണ്ടർറൈറ്റിംഗിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന, അവർ വ്യക്തി ഒരു വർക്ക് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു വർക്ക് ചെയ്താൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് കമ്മീഷൻ ആണ്. അണ്ടർറൈറ്റിംഗില് ബ്രോക്കർക്ക് ബ്രോക്കറേജ് ആണ്. Then underwriters subscription. Underwriters subscribe the shares or debentures of a company that are not subscribed by the public. Public subscription ചെയ്യാത്ത ഷെയർ ആണ് അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അണ്ടർറൈറ്റർ needs to undertake or took it all those shares that are not, or debentures that are not to be generally subscribed by the public. While brokers may merely procure subscription for shares or debentures of the company from the public. പബ്ലിക്കിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ബ്രോക്കർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിബഞ്ചർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വേറൊരു വ്യത്യാസം. അണ്ടർറൈറ്റേഴ്സിന്റെ വർക്ക് എന്നായിരുന്നു? They undertook or subscribe the shares and debentures that are not generally or not subscribed by the public. While brokers merely procure the subscription for the shares or debentures of the company from the public, and risk is very high. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അണ്ടർറൈറ്റേഴ്സ് ടേക്ക് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടിങ് ദ സെയിൽ ഓഫ് ഷെയർ വിറ്റ് തരികയാണ് അവര്. അപ്പം അവരെ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനിയായിട്ട് എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഷെയർ വിറ്റ് തരികയാണ്. ഓക്കെ, സോ underwriters take the risk of guaranteeing the sale of shares, while brokers do not undertake any risk of guaranteeing the sale of shares. So these are the differences. First is meaning. So underwriter, who is an underwriter? A person who took all the shares or debentures that are not to be subscribed by the general public. That is the case of underwriter. While a broker, in between a vendor and a purchaser, in bringing a settlement regarding one service. That is the broker. Underwriter gets or charges commission for the work done, while broker charges brokerage for the work done. Then, for the subscription, underwriters subscribe the shares or the debentures of a company that are not subscribed by the public, while brokers may not merely procure the subscription for the shares or debentures of the company from where? From the public. Public is public ഏറ്റെടുക്കാത്ത ഷെയർ അല്ലേ ഡിബഞ്ചർ. പിന്നെ റിസ്ക് കൂടുതലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർറൈറ്റേഴ്സ് ടേക്ക് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടിങ് ദ സെയിൽ ഓഫ് ഷെയർസ്, വൈൽ ബ്രോക്കേഴ്സ് ഡു നോട്ട് മിയർലി ഓർ ഡു നോട്ട് അണ്ടർടേക്ക് എനി റിസ്ക് ഓഫ് selling of or guaranteeing the
sale of shares. So these are the differences between underwriters and brokers. Then types of underwriting, not undertaking, underwriting. What are the different types with regard to? അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറയേണ്ട ഒന്നെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ട് അണ്ടർറൈറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പകുതിയായിട്ട് അണ്ടർറൈറ്റ് ചെയ്യുക. So that is complete underwriting and partial underwriting on the basis of the number of shares. അപ്പൊ അതാണ് ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത്. പലതരത്തിലുണ്ട്. Point number A is on the basis of the number of shares or debentures underwriting by the underwriters. They may of two types, complete underwriting and partial underwriting. അപ്പൊ അത് വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയാം എന്താണ് complete. The whole portion of the shares or debentures is to be, or that are not meant for public subscription, that is to be utilized. Isn't it? Partial ആണല്ലോ പകുതി. So complete underwriting is an arrangement under which the whole of the issue of shares or debentures of a company is underwritten by the underwriters. The whole of the issue of shares or debentures of the company may be underwritten either by a single underwriter or by two or more underwriters. ഒന്നെങ്കിൽ ഒരാൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം ആൾക്കാർ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? The whole share is to be subscribed. Isn't it? Whole share or debenture that are not meant for public subscription or public and not meant that the public is not subscribed, that portion is to be subscribed by the underwriter in a whole way, full ആയിട്ട്. അതാണ് complete underwriting. While partial underwriting opposite ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതിയേ ഉള്ളൂ. So only a part of the issue of shares or debentures of a company is underwritten by the underwriters. So in such a case, the part of the issue of shares or debentures of the company may be underwritten either by a single underwriter or by two or more underwriters. രണ്ട് കേസിലും അതുണ്ട്. പക്ഷേ വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഒന്നിൽ ഫുൾ ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർ ഓഫ് പബ്ലിക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യാത്ത അവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? underwriters took that one with the whole of the issue of shares or debentures, while the second one only a part of the issue of shares or debentures. That is the first case, point number A, on the base of the number of shares. Then comes on the base of the liability undertaken. എന്തുമാത്രം ബാധ്യതകൾ അവരെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു അതിന്റെ ബേസിസിൽ. Okay, so for under that purpose, on the basis of the liability undertaken by the underwriters in respect of the shares and debentures underwritten by him, underwriting agreement may be classified into two types: open or pure and firm underwriting. So first case is on the basis of shares. So one whole underwritten or complete underwritten. Second is partial underwritten or partial underwriting. Okay. The second one on the basis of the liability. What is that? Open or pure underwriting. Second one is, what is that? Firm underwriting. So what is that? Open or pure underwriting. Open underwriting is an arrangement under which an underwriter agrees to take up the shares or debentures of a company only when the whole or a part of the issue of shares of the debentures of the company underwritten by him is not fully subscribed by the public. അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ പകുതി അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ആയിട്ട് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നടന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫുൾ പാർട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അണ്ടർറൈറ്റർ എടുക്കുന്നു. അതാണ് ഓപ്പൺ അണ്ടർറൈറ്റിംഗ്. So it is an arrangement. അപ്പം ഏകദേശം സെയിം ആണ് രണ്ടും തമ്മിൽ. ഹോൾ അണ്ടർറൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? whole of the issue of the shares or debentures that is to be not to be taken up by the public, that is to be taken up by the underwriter. ഏകദേശം സെയിം ആണ് ഇവിടെ. Isn't it? So we will look into open underwriting is an arrangement under which an underwriter agrees to take up the shares or debentures of a company. അതാണല്ലോ പുള്ളിയുടെ വർക്ക്. Agrees to take up the shares or debentures of a company only when the whole or part of the issue of shares or debentures, ഒന്നെങ്കിൽ ഫുൾ ആയിട്ട് അല്ലെ പാർട്ട് ആയിട്ട് ഷെയർ എടുക്കാതിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി അണ്ടർറിട്ടൺ ബൈ ഹിം, അവർ ഏറ്റെടുത്ത ആ ഫുൾ ആയിട്ട് അല്ലെ പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഷെയർ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫുള്ളി സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ദ പബ്ലിക്. അന്ന് പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഷെയർ എന്ത് ഫുള്ളി ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഷെയർ ഫുൾ ആയിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ എന്താ? Underwriters took that one. That is the open or pure underwriting.
So in the case of open underwriting, the liability of the underwriter is conditional. That is, his liability arises only when the whole or part of the issue underwritten by him is not subscribed for fully by the public. Public full ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല. അത് അവരെ എടുക്കുന്നത് whole or part ആണെങ്കിൽ പോലും public ആ whole or part of the shares, issue of shares and debentures, that is not to be taken by the general public in full. In such a case, he is liable to that condition only. അതുകൊണ്ടാണ് under the base of that, on the base of the liability, this the one occurs. Open or pure underwriting. So clear? What is that? It is an arrangement between the underwriter and the company so that to take up the shares or debentures of a company only when the whole or part of the shares that are to be underwritten by him, that is not to be fully subscribed by the public. Fully subscription illa. അങ്ങനെയുള്ള കേസിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്? This open or pure underwritten വരുന്നത്. He is liable only to that condition. What condition? This one, that arises only when the whole or part of the shares underwritten by him is not subscribed fully by the public. Public full ആയിട്ട് അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ ചെയ്യാത്ത പോർഷൻ മാത്രമായിരിക്കും that is to be liable under whom? The underwriter. That is the open or pure underwriting. Clear? Next, firm underwriting. What is firm underwriting? Firm underwriting is an arrangement under which an underwriter makes a firm commitment from the name itself. ദൃഢതയായിട്ടുള്ള firm, ഉറച്ച ഒരു തീരുമാനമാണ്. Okay? Firm commitment to take up a specified number of shares or debentures of a company irrespective of the number of shares or debentures subscribed by the public. അതായത് 2000 ആപ്ലിക്കൻസ് അല്ലെങ്കിൽ 2000 ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ അവർ വെക്കുകയാണ്, ഒരു സ്പെഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ്. എന്ത്? ഇത്രയും ഷെയർ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, 1000 എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂങ്കിൽ ആ 1000 അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് ഷെയറിന്റെ അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഫേം അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. So it is an arrangement under which an underwriter makes a firm commitment to take up a specified number of shares or debentures of a company, irrespective of the number of shares or debentures subscribed for by the public. So in this case, the underwriter is bound to take up the shares or debentures underwritten by him under the firm underwriting agreement, in addition to the unsubscribed shares or debentures which he is required to take up under the normal or open underwriting agreement. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞ ഈ കേസിൽ underwriter is bound to take up the shares or debentures. Underwriter is bound to take up such a share or debenture underwritten by him under the firm agreement that in addition to the unsubscribed shares or debentures which he is required to take up under the normal or open underwriting agreement. Normal agreement ile open alle pure nu angana full ആയിട്ട് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഏത് കേസ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം എടുക്കുന്നു. അത് കൂടാതെ a firm commitment should be taken up for a specified number of shares or debenture irrespective of the number of shares or debentures that are not to be subscribed by the public. അതായത് ഇതിൽ കൂടുതലാണ്. ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു, 2000 കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 1000 ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നെങ്കിൽ 1000 ലയബിൾ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഫേം അണ്ടർറൈറ്റിംഗ്. ക്ലിയർ? സോ എന്തൊക്കെയാണ്? ബേസിസ് ഓഫ് ദി ഷെയർ, number of share, isn't it? So that is the whole of complete underwriting, then partial underwriting. On the basis of the liability, open or pure underwriting and firm underwriting. So in continuation with that, what are the differences between an open or firm underwriting? രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാര്യം ഇതിനകത്ത് സ്പെസിഫൈഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയറേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഒന്നെങ്കിൽ ഫുൾ ആയിട്ട് അല്ലെ ഹോൾ ആയിട്ട് അല്ല പാർഷ്യൽ ആയിട്ട് അവിടെ എടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, അവിടെ മീൻസ് ജനറൽ പബ്ലിക് അവിടെ എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചോളൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ എയ്തർ ഹോൾ ഓർ പോർഷൻ ഓഫ് ദി ഷെയർസ് that is to be taken up by the underwriter. It's a case of open or pure undertaking. While a specified number of firm commitment is to take up a specified number of shares even though there are enough number of shares or debentures that are not to be subscribed by the public. That is firm underwriting. So we will check the differences between open and firm underwriting.
An open underwriter agrees to take up the securities of a company only when the whole or part of the issue of the shares of the company underwritten by him is not fully subscribed by the public. While firm underwriting, the arrangement under which underwriter makes a firm commitment to take a fixed or specified number of shares or debentures of a company. Even though there is more than the number, but they will take only a specified number. That is the case with the open as well as firm. Open either fully, whole or partial, whatever be, they are not taken by the general public for subscription, then such a case they are taken up. That is the open underwriting. So, open underwriter agrees to take up the securities of a company only when the whole or part of the issue of shares of the company underwritten by him is not fully subscribed by the public. While firm underwriting is an agreement or arrangement under which an underwriter makes a firm commitment to take up a specified number of shares or debentures of a company. While the second, in the case of an open underwriting, the liability of the underwriter is only conditional, that is, only if there is under subscription. That is, then he is liable. While firm underwriting liability of the underwriter is absolute, that is not conditional. Only that specified number is there. Okay, there is some condition. What is the condition? If it is not to be subscribed by the general public fully the whole or the partial to be taken up by the underwriter. So, in the case of firm underwriting, liability of the underwriter is without any condition. Then, third is, in an open underwriting, the liability of the underwriter arises only from the normal or open underwriting agreement. Normal agreement is അല്ലെങ്കിൽ open underwriting agreement ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നതായ ബാധ്യതയാണ്. അതായത് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. എന്നാൽ മറ്റേതിനകത്ത് there is no condition. The liability of the underwriter arises from both the open underwriting and the firm underwriting. രണ്ടിനും കൂടെ ഉള്ള ഇതാണ് എന്തിനകത്ത് വരുന്നത് firm underwriting. അതായത് കണ്ടീഷണൽ കേസും ഉണ്ട് ഇല്ലേ, സ്പെസിഫൈഡ് നമ്പറെ എടുക്കുകയേ ഉള്ളൂ. So that is the case. So open underwriting, liability of the underwriter arises only from the normal or open underwriting agreement, while firm underwriting, the liability of the underwriter arises from both open underwriting and firm underwriting. Then, an open underwriting can exist by itself. It is to be whole or the partial, that is to be subscribed, that is to be taken up by the underwriter if it is not to be subscribed by the public fully. A clause out fully. Excuse me. That's open underwriting. Why? A firm underwriting always goes up with an open underwriting. Firm underwriting is work isn't it? Then next is important difference open and firm underwriting. In an open underwriting, the company is not bound to allot any share or debentures to the underwriter if there is a full or over subscription by the public. Under subscription ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ഓപ്പൺ ഓർ പ്യുവർ അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് നടത്തുള്ളൂ. സോ കുറച്ച് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ no need of that one. So the company is not bound to allot any shares or debentures to the underwriter if there is full or over subscription by the public. If it is fully subscribed, no need of which one? The pure underwriting. Isn't it? Then open underwriting or pure underwriting. Why? In firm underwriting, the company is bound to allot the underwriter the shares or debentures which he has underwritten, even if there is a full or over subscription by the public, because only a specified number to be taken by the underwriter. So these are the differences between open underwriting and firm underwriting. Just a brush up of today's classes. One is the minimum subscription amount. Who is an underwriting? What is an underwriting agreement? Who is an underwriter? What is underwriting? Then the guidelines to do so. What is an underwriting? Underwriter. Who is an underwriter? Then sub-underwriting. Who is a broker? And what are the differences between broker and underwriter? Then types of underwriting like on the base of the shares, that is the whole or complete underwriting, then partial underwriting. Then
on the basis of the liability, open or pure underwriting and firm underwriting, and what are the differences between open and firm, open or pure underwriting and versus firm underwriting. So please have a look at today's classes, and please let me know if anybody is having any doubt. For that time, I am going to wind up. Thank you for the day.